సామాజిక న్యాయం కూడా అధ్యక్ష రాజ్యాంగంలో రాశారు. కొఠారి కమిషన్ ఆ మాట చెప్పింది. ఉన్నత విద్యలో సామాజిక న్యాయం కూడా కాపాడబడాలి. దళితులు, గిరిజనులు, బీసీలు వీళ్ళ ప్రయోజనాలు రక్షించబడాలి అధ్యక్ష. నేను ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నానంటే, మీరు ఏ ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీకి వెళ్ళండి, బీటెక్ తప్పితే అక్కడ రెండో కోర్సు ఉంది. యూనివర్సిటీ అంటే ఏంటి అధ్యక్ష? సోషల్ సైన్స్ ఉండాలి, బయలాజికల్ సైన్స్ ఉండాలి, హ్యుమానిటీస్ ఉండాలి. అలాంటి కోర్సులు ఏముండవు. మీరు ఏ యూనివర్సిటీకి వెళ్ళండి, మోహన్ బాబు యూనివర్సిటీకి వెళ్ళండి, అపోలో యూనివర్సిటీకి వెళ్ళండి, ఇప్పుడు సెంచూరియన్ యూనివర్సిటీకి వెళ్ళండి. అంటే బీటెక్ ఒకటే నా చదువు. అందుకని మీ ద్వారా నేను మంత్రి గారిని అడిగేది ఏంటంటే, సార్ ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీలకు అనుమతి ఇవ్వండి, ఆగదని నేను చెప్పిన. కానీ అవి సీట్ల నింపడంలో కానీ రిజర్వేషన్ల విషయంలో కానీ 35% సీట్లు ఇస్తున్నారు. అలాగే కోర్సెస్ విషయంలో కూడా ఒక రెగ్యులేటరీ మెకానిజం, ఒక నియంత్రణ చేసే వ్యవస్థ లేకపోతే వాళ్ళు చేసేది వ్యాపారం అవుద్ది అధ్యక్ష. ఆల్రెడీ డీమ్డ్ యూనివర్సిటీలు వ్యాపారం చేయడం మనం చూస్తా ఉన్నాం. వాటి మీద ఎలాంటి కంట్రోల్ లేదు. కనీసం ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీల మీదైనా సామాజిక న్యాయం కోసం ప్రభుత్వ నియంత్రణ ఉండేలాగా చర్యలు ఉండాలని మీ ద్వారా మంత్రి గారిని కోరు. అధ్యక్ష, కాలం మారింది. మీరు చూస్తే యూనివర్సిటీస్లో కూడా స్పెషలైజ్డ్ యూనివర్సిటీస్ వచ్చినాయి అధ్యక్ష. ఇప్పుడు క్రియా యూనివర్సిటీ ఉంది శ్రీ సిటీ దగ్గర, అది హ్యూమానిటీ స్పెసిఫిక్ ఫోకస్ ఓన్లీ హ్యూమానిటీస్ అధ్యక్ష. అంటే ఇప్పుడు యూనివర్సిటీస్ ఆఫ్ ఎమినెన్స్ వచ్చినాయి, ఎక్సలెన్స్ వచ్చినాయి, దానివల్ల స్పెషలైజ్ ఫోకస్కి వెళ్ళారు. ఇప్పుడు సెంచూరియన్ యూనివర్సిటీ ఉంది, సెంచూరియన్ యూనివర్సిటీ ఎక్కువ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ పైన ఫోకస్ చేస్తుంది అధ్యక్ష. సో చాలా స్పెసిఫిక్ పాత్ర వాళ్ళు వహిస్తున్నారు అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, గౌరవ సభ్యులు చెప్పిన విషయంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. ప్రభుత్వ విశ్వవిద్యాలయాల్ని మనం పెద్ద ఎత్తున బలోపేతం చేయాలి. అందుకే మీరు చూస్తే తొలి అడుగు దాంట్లో వేసాం. ఎప్పుడు లేని విధంగా వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ వైస్ ఛాన్సలర్స్ మన ప్రభుత్వ విశ్వవిద్యాలయాలు మనం ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. ఈరోజు ఐఐటి ఖరగ్పూర్ మ్యాథమెటిక్స్ ప్రొఫెసర్ అండి మన ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్. చాలా అద్భుతమైన వైస్ ఛాన్సలర్స్, ఎవరు రికమెండేషన్ లేకుండా, ఎవరు ప్రమేయం లేకుండా వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ వైస్ ఛాన్సలర్స్ నియమించాం. వాళ్ళు మా బంధువులు కాదు, వాళ్ళు మా మిత్రులు కాదు, అలాంటి వాళ్ళని నియమిస్తాం జరిగింది. దానిపైన కూడా ఈ హౌస్ ఎంత చర్చ జరిగిందో మీకే బాగా తెలుసు నాకన్నా. అది ఒక తొలి అడుగు. దాని తర్వాత బలోపేతం చేయాలి. గత ప్రభుత్వం యూనివర్సిటీ ఏదో ఇచ్చామని పేరు తెచ్చుకున్నాక ఇచ్చారు తప్ప అక్కడ కనీసం బేసిక్ రిక్రూట్మెంట్ చేయలేదు. చాలా అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నాం. అది ఎటుగా నేను ఎడ్యుకేషన్ పైన డిస్కషన్లో చాలా స్పష్టంగా చెప్పాను అధ్యక్ష. గౌరవ సభ్యులు చెప్పినట్లు ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీలు ఇప్పటికీ 35% రిజర్వేషన్ వెబ్సైట్ ద్వారా ఫిల్ చేసడానికి కూడా ఉంది కనుక అది పెద్ద ఇష్యూ ఉండదని నేను భావిస్తున్నాను అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, ఇంకోటి అధ్యక్ష, ప్రభుత్వం అనేది ఒక ఎనేబులింగ్ మెకానిజంగా ఉండాలి. ప్రభుత్వం అనేది మెరుగైన ట్రాన్స్పరెన్సీ తీసుకురావాలి. ఈరోజు మీరు చూస్తే ఇండస్ట్రీ ఎక్కడికి మూవ్ అవుతుంది, రాబోయే టెక్నాలజీస్ ఎక్కడ వస్తున్నాయి అనేది మాకన్నా బాగా తెలిసేది ఇండస్ట్రీకి, డిపార్ట్మెంట్ కంటే అవగాహన. ఆల్వేస్ ఎనీ ఎడ్యుకేషన్ గ్లోబలీ కూడా మీరు చూస్తే దే ఆర్ ఆల్వేస్ బిహైండ్ ద ఇండస్ట్రీ. ఈరోజు యూఎస్లో ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ తీసుకోండి, పబ్లిక్ యూనివర్సిటీస్ తీసుకోండి, ప్రైవేట్ సంస్థలతో టైఅప్ అయ్యి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కరికులం ఇన్పుట్ తీసుకుని ఆ కరికులంని రీవర్క్ చేస్తున్నారు, సెట్ చేస్తున్నారు. మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడు పద్మావతి విశ్వవిద్యాలయాలకు నేను ఇక్కడ నేను చూశాను. ప్లేస్మెంట్ రేట్స్ చూస్తే కంప్యూటర్ సైన్స్ వచ్చేగల 100% ఉంది, ఎలక్ట్రికల్ వచ్చేగల కొంచెం తక్కువ ఉంది, హ్యూమానిటీస్ వచ్చేగల మరీ తక్కువ ఉంది. మనం రీకాస్ట్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు లాంగ్వేజెస్ అనేది పెద్ద స్టడీ అధ్యక్ష. మొన్న మా మిత్రుడితో మాడుతుంటే అసలు మా 10th క్లాస్ మనం చదువుకున్న మన స్నేహితులందరూ ఎక్కడున్నారంటే దాంట్లో 3 లాంగ్వేజెస్ మనం పనిచేస్తున్నారు ఇతర దేశాలు. సో అవకాశాలు ఉన్నాయి, ఎక్స్పోజర్ క్రియేట్ చేయాలి, టెక్నాలజీతో అనుసంధానం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సో మొత్తం మన కరికులంని కూడా రీవ్యాంప్ చేసినాక యాప్షీ చైర్మన్ గారు కూడా మూర్తి గారికి నేను చెప్తాను జరిగింది అధ్యక్ష. ఇండస్ట్రీతో టైఅప్ అయ్యి చేయాలి లక్ష్యంతో మేము పనిచేస్తామని చెప్తున్నా. సో కాలేజ్ కొన్నా ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీ కొన్నా 35% రిజర్వేషన్ అనేది అనివార్యమని గౌరవ సభ్యులు కూడా నేను తెలియజేస్తున్నా అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, ఇంకో పక్కన మీరు చూస్తే అధ్యక్ష, మన దగ్గర చూస్తే ఇతర రాష్ట్రాలతో పోల్చితే అధ్యక్ష ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ర్యాంకింగ్స్లో మనం వెనుకబడి ఉన్నాం. ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీ విషయంలో కూడా మనం వెనుకబడి ఉన్నాం. పక్కనున్న కర్ణాటక చూడండి, తమిళనాడు చూడండి, వాళ్ళతో కన్నా మనం చాలా వెనుకబడి ఉన్నాం. సో ప్రభుత్వ విశ్వవిద్యాలయాలు ప్రోత్సహించాలి, ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీలు కూడా పెద్ద ఎత్తున ప్రోత్సహించాల్సిన అవసరం ఉంది. అప్పుడే మెరుగైన విద్య అందించగలుగుతాం. గ్రాస్ ఎన్రోల్మెంట్ రేషియో కూడా పెరిగేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఓపెన్ యూనివర్సిటీ కూడా ఏదైతే తెలంగాణలో మొన్నటి వరకు ఉన్న ఓపెన్ యూనివర్సిటీ కూడా ఇప్పుడు మనకు వచ్చింది, అది కూడా సెట్ చేయాలి. డిజిటల్ యూనివర్సిటీ కూడా ఒకటి తయారు చేయాలి. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే ఈ క్రమంలో మనం పెద్ద ఎత్తున
బోత్ ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీలు మనం ప్రోత్సహించాలని గౌరవ సభ్యులు తెలుపుకుంటున్నారు. The question is that the Andhra Pradesh Private Universities Establishment and Regulation Amendment Bill 2025 be taken into consideration. Those who are for the motion, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. The motion is carried and the bill is considered. I shall now put the clause to vote. There are no amendments to clause 2, clause 1, enacting formula and long title, and they are before the House. The question is, those who are for clause 2, clause 1, enacting formula and long title, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. Clause 2, clause 1, enacting formula and long title do stand part of the bill. I shall now request the Minister for Human Resources Development to move the motion for passing the bill. Adhyaksha, I request you to permit me to move the Andhra Pradesh Private Universities Establishment and Regulation Amendment Bill 2025 be passed. The question is that the bill be passed. Those who are for the motion, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. The motion is carried and the bill is passed. I request the Minister for Human Resources Development to move the motion for taking into consideration of the Andhra Pradesh Private Universities Establishment Regulation Second Amendment Bill 2025. Adhyaksha, I request you to permit me to move that the Andhra Pradesh Private Universities Establishment and Regulation Second Amendment Bill 2025 be taken into consideration. Motion moved. అధ్యక్ష, గౌరవ సభ్యులు ఇప్పటికే దీని మాట్లాడారు. ఈవీఐటీ గురించి చెప్తాం జరిగింది. అధ్యక్ష మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడు గ్రీన్ ఫీల్డ్ యూనివర్సిటీస్ ని ప్రోత్సహించాలి, అదేవిధంగా బ్రౌన్ ఫీల్డ్ యూనివర్సిటీస్ కూడా ప్రోత్సహించాలి. యూనివర్సిటీ అయిన తర్వాత ఏంటంటే వాళ్ళు కూడా మెరుగైన అవకాశాలు వస్తాయి, రీసెర్చ్ చేసేదానికి కూడా అవకాశం వస్తుంది. అధ్యక్ష, మీరు ఏది ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చేసినా సామాజిక న్యాయాన్ని పాటించండి, పేదలకే విద్యను అందించే దాంట్లో కొంచెం సహాయం చేయండి. అది అధ్యక్ష దాంట్లో ఎలాంటి సందేహం లేదు. అందుకే 35% అనేది వెబ్సైట్ ద్వారా అది పొందుపరచడం జరిగింది. అధ్యక్ష, అంతేకాకుండా అధ్యక్ష మొన్న చర్చలో కూడా చెప్పాను, రీసెర్చ్ కూడా జరగాలి, పిహెచ్డీలు బయటికి రావాలి. పిహెచ్డీలు లేక రీసెర్చ్ లేకపోతే విశ్వవిద్యాలయాలు ఎక్కడికి వెళ్తాయండి? సో దాంట్లో కూడా మన పీజీ ఫీ రీఎంబర్స్మెంట్ మీద డిస్కషన్ వచ్చినప్పుడు గౌరవ సభ్యులు కూడా మాట్లాడారు. అది కూడా చాలా సీరియస్గా తీసుకుంటున్నాం. అధ్యక్ష కాలేజ్ నుంచి యూనివర్సిటీ అయినంత మాత్రాన సింపుల్గా మన పర్వ్యూ నుంచి పోతుంది, అంటే ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీ అయినంత మాత్రం పర్వ్యూ నుంచి పోతుంది అనుకున్న అపోహం పొరపాటు. అధ్యక్ష, అది జరగదు. మనకి ఉన్న నిబంధనలు మనకి రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి, ఆ ప్రమాదం ఉండదని గౌరవ సభ్యులు తెలుపుకుంటున్నారు. అధ్యక్ష, ప్రభుత్వ యాజమాయిషీ బాగుండాలండి. సార్, ప్రభుత్వ యాజమాయిషీ కూడా అందులో బాగుండాలండి. అధ్యక్ష, గవర్నెన్స్ లో మనం పాత్ర వహించాలి, కానీ పెత్తనం చలాయిస్తాం కరెక్ట్ కాదని బలంగా కూటమి ప్రభుత్వం భావిస్తుంది. గతంలో ఏమైందంటే అధ్యక్ష, కొన్ని ఉదాహరణ చెప్తాను. అధ్యక్ష, గతంలో ఏమైందంటే ఇప్పుడు మనందరికీ ఫీ గురించి మనందరం మాట్లాడతాం. అధ్యక్ష, గతంలో ఫీ రెగ్యులేటరీ కమిషన్ తీసుకొచ్చారు. అధ్యక్ష, ఆ ఫీ రెగ్యులేటరీ కమిషన్ ఏం చేసిందంటే ఏకపక్షంగా కొన్ని స్కూల్ ఫీజు విపరీతంగా తగ్గించేసింది. కొన్ని కాలేజెస్ ఫీజు విపరీతంగా తగ్గించింది, కొన్ని కాలేజెస్ ఫీజు విపరీతంగా పెంచేసింది. రూల్ లేదు, రెగ్యులేషన్ లేదు, ఎందుకు చేశారు ఎవరు తెలియదు. ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అదే ఇన్ఫ్లుయెన్స్. అధ్యక్ష, గత ప్రభుత్వంలో అదే జరిగింది. అంతేకాకుండా అధ్యక్ష, అదే నేను అన్నది, ఏ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేకుండా ఉండాలనేది దానికే కదా అధ్యక్ష నా క్వశ్చన్. అది అందుకే టీచర్ ట్రాన్స్ఫర్ యాక్ట్ తీసుకొచ్చింది దానికే కదా అధ్యక్ష. సో గార్డ్ రైల్స్ అనేది అవసరం ఉంది, మన పర్యవేక్షణలో జరగాల్సిన అవసరం ఉంది, దాంట్లో ఎలాంటి సందేహం లేదు అధ్యక్ష. కానీ ఆ గార్డ్ రైల్స్ కూడా క్లియర్ గా డిఫైన్ చేయాలి. అధ్యక్ష, ఈరోజు మీరు కమిషన్ చూస్తే అధ్యక్ష, సర్వాధికారులు ఉన్నాయి. అసలు కమిషన్ వచ్చిన తర్వాత అసలు ఇంకా యాప్షే పాత్ర ఏంటండి, కమిషనర్ కాలేజియేట్ ఎడ్యుకేషన్ పాత్ర ఏంటో నాకే అర్థం అలా. ఇప్పుడు కూర్చుని ముందర రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ రీడిఫైన్ చేద్దాం. కమిషన్ కి అసలు రేట్ చేసే అధికారం ఇచ్చారు, అన్ని రికార్డులు కాల్ఫర్ చేసే అధికారులు ఇచ్చారు. అసలు పాత్ర ఫీ ఫిక్సేషన్, లిటరలీ కాలేజెస్ కూడా టేక్ ఓవర్ చేసే అధికారం కమిషన్ ఇచ్చారు. అంటే బెదిరిస్తాం, భయపడిస్తాం, లాక్కుంటాం. ఇది ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాలనేది ఒక లక్ష్యంగా పెట్టుకుని తప్పనిసరిగా మెరుగైన విద్య నిరుపేద కుటుంబాలకి పెట్టాలనేది ఇచ్చాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వం తీసుకుంటుందని గౌరవ సభ్యులకి నేను హామీ ఇస్తున్నాను. The question is that the Andhra Pradesh Private Universities Establishment and Regulation Second Amendment Bill 2025 be taken into consideration. Those who are for the motion, please say aye. Those who are against, please say no.
Ayes have it, ayes have it. The motion is carried and the bill is considered. I shall now put the clause to vote. There are no amendments to clause 2, clause 1, enacting formula and long title, and they are before the House. The question is, those who are for the clause 2, clause 1, enacting formula and long title, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. Clause 2, clause 1, enacting formula and long title do stand part of the bill. I shall now request the Minister for Human Resources Development move the motion for passing the bill. Adhyaksha, I request you to permit me to move that the Andhra Pradesh Private Universities Establishment and Regulation Second Amendment Bill 2025 be passed. The question is that the bill be passed. Those who are for the motion, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. The motion is carried and the bill is passed. I request the Minister for Municipal Administration and Urban Development to move the motion for taking into consideration of the Andhra Pradesh Metropolitan Region and Urban Development Authorities Amendment Bill 2025. Adhyaksha, I request you to permit me to move that the Andhra Pradesh Metropolitan Region and Urban Development Authorities Amendment Bill 2025 be taken into consideration. The motion moved. Then స్వభావం ఏంటి? అధ్యక్ష, అర్బన్ అథారిటీస్ తీసుకుంటే మొత్తం ఈ రాష్ట్రంలో 21 ఉన్నాయి అధ్యక్ష. 83% ఏరియా టోటల్గా అర్బన్ అథారిటీకి వచ్చింది. అయితే వాటికి ఒక హెచ్ఓడి అంటూ ఎవరు లేరు అధ్యక్ష. ఒక హెచ్ఓడిని అపాయింట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో యాక్చువల్గా డైరెక్టర్ ఆఫ్ టౌన్ ప్లానింగ్ని అపాయింట్ చేసే విధంగా ఇక్కడ యాక్చువల్గా సెక్షన్ 118కి సెక్షన్ 115 యాక్చువల్గా సబ్సెక్షన్ 2ని యాడ్ చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. అదేవిధంగా డీసెంట్రలైజేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ అంటే ఈ యొక్క మున్సిపాలిటీస్ ఏదైతే 123 ఉన్నాయో వాటిలో టౌన్ ప్లానింగ్ కానీ లేదా లేఅవుట్స్ కానీ చేసే పవర్స్ని లోకల్ బాడీస్కి ఇచ్చే విధంగా అమెండ్మెంట్ చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. అంటే ఈ డిటిసిపి నుంచి సపరేట్ చేస్తున్నారండి ఇది? ఈ యొక్క మున్సిపాలిటీస్ వరకు అధ్యక్ష, మున్సిపాలిటీస్ వరకు మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్ వేరు, మున్సిపాలిటీస్ వేరు చేస్తున్నారా? అంటే సిఆర్డీ రీజన్ లో మాత్రం వాళ్ళ యొక్క ఆధ్వర్యంలో ఉంది అధ్యక్ష. రిమైనింగ్ మున్సిపాలిటీస్ లో మున్సిపల్ ఏరియా వరకు యాక్చువల్ గా మున్సిపాలిటీ వాళ్ళే టౌన్ ప్లానింగ్ అని లేఅవుట్స్ ఇస్తారు. మిగతా ఏరియాలో అర్బన్ అథారిటీ ఇస్తారు అధ్యక్ష. The question is that the Andhra Pradesh Metropolitan Region and Urban Development Authorities Amendment Bill 2025 be taken into consideration. Those who are for the motion, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. The motion is carried and the bill is considered. I shall now put the clause to vote. There are no amendments to clause 2 to 5, clause 1, enacting formula and long title, and they are before the House. The question is, those who are for the clause 2 to 5, clause 1, acting formula and long title, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. Clause 2 to 5, clause 1, enacting formula and long title do stand part of the bill. I shall now request the Minister for Municipal Administration and Urban Development to move the motion for passing the bill. I request you to permit me to move that the Andhra Pradesh Metropolitan Region and Urban Authority Development Amendment Bill 2025 be passed. The question is that bill be passed. Those who are for the motion, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. The motion is carried and the bill is passed. The House is adjourned to meet again at 10 a.m. on Thursday, the 20th day of March 2025. Thank you.
రాజోలు సినిమా अरे अरे It's still good morning, I think. And a really big thanks to Mr. Rammohan Naidu, the dynamic Union Minister of Civil Aviation, for taking time out to talk to us. Let's give him another very warm round of applause for this. Thank you very much, Raj. Let me just give a little background about Mr. Naidu. He's got a fascinating background, very illustrious political background as well. His father, Yaran Naidu, and I think you're almost a spitting image of him as he was young, if I'm not mistaken. In fact, he was a little taller and wider also. He was a very well-known Telugu Desam leader who was 4 times MP and a Union Cabinet Minister before he died, unfortunately, in a very tragic accident in 2012, which I think changed your life, Mr. Rammohan Naidu. He had just completed his degree, a bachelor's engineering degree from Purdue University in electrical engineering, and an MBA from Long Island University in the US, and had begun working. He had to cut short that. He was, I think, moving into the management stream, cut short that, came right back to his native place, Srikakulam, stood as a member of parliament, took over his father's legacy, and he's now a 3 times MP that's there. So congratulations once again for the... Thank you so much. For this wonderful rise that has happened. And one of the things he talks about is that because of this, he's rooted to the ground reality. And when you're dealing with civil aviation, there's a lot of air soaring into the air on the other side that's there. But you have taken charge of civil aviation at a time that you can see that there's a visible boom. Yes. And of course, with it comes both the challenges and opportunities. Now, one of the big things that had been talked about was how do we make India, or Delhi at least, or any airport that you like, into a global aviation hub. We saw how Dubai, Qatar, Singapore, all smaller places, but they form the hub of our traffic. What are the 4 or 5 things you think we need to be doing, or what you're planning to do to ensure that we get there? So, first of all, thank you for the introduction. And also, I'm very happy to be here participating in the India Today conclave. And coming to your question of how do we make Delhi a hub, and this has been on the cards for the Indian civil aviation sector for a long time, and there has been consistent progress. Not enough to call it a hub right now, but we are in the process of making it a hub. And some of the important points that we are trying to stress on so that we can call it a hub is the infrastructure becomes the basic foundation for it. And you have seen these airports in Dubai, Abu Dhabi, or Singapore, how they have transformed the total look and feel and the comfort of the airports. And so that is the international global standards that you need to bring to Delhi. We are up to standard, up to mark when it comes to the Asian countries, or let's say domestically, but at the global standards we have a lot more progress to do. So we are pushing the operator there to
improve the standards, to bring in more infrastructural facilities so that all the services which matter for a hub get catered at that point. Second thing, we are speaking to the airlines to give better connectivity. And whenever you talk about a hub, it is about how easily you can connect it to the next destination. And here we are following a pattern where Delhi becomes a hub and spoke model, where it gets connected to all the important cities, if necessary tier 2 cities, at a proper time, so that the people can come to Delhi, and from there within 2 or 3 hour transit window, they can fly to any destination across the globe. So here, the domestic connectivity and international connectivity become the key. When it comes to international connectivity, we are in continuous discussion with all the countries where the demand is for people to move directly from India. If you don't cater to that direct demand, people will find the next alternative. And there are people pouncing on the Indian passengers right now to please come to our airport and we'll connect you to the destinations across the world. So to break that pattern, we need our airline operators, the Indian airline operators, to improve their fleet, to bring in more planes into their kitty, and to connect them globally and to the important demand-driven destinations immediately. So that is one thing we are trying to promote. Third thing I would talk about is the immigration and security, which also becomes a key. When you're talking about an international hub, there are people coming in from the country, people coming in across the globe using our airport as a transit. So how easily do you facilitate? See, this is where it becomes a very key point, because when you go to Delhi, you almost feel like you're at home. That is how they make you feel. Right. They make you feel that this is just built for you yourself. So that kind of experience, the passenger experience, no matter if he's coming from the corner of the country or anywhere in the world, he should feel that the airport is just comfortable for all these services that he wants. So these are the 3 major key points that we are trying to stress about, and we are in continuous discussion. And our challenge is not only to make Delhi as an airport or our vision. We want to have 3 more hubs in the country. We have Bombay, we have Bangalore, Hyderabad. So all of these can be converted into hubs. And the major opportunity that we have right now is domestically we have so many airports, and we can't run international airport at every airport that we have. So if they want to travel internationally, which is the aspiring India today, everyone wants to travel abroad, everyone wants to connect to the world. So the best thing is bring them to one of these hubs and offer them the connectivity so that they don't need to wait for longer times, and offer them the convenience so that it becomes seamless for them when they are transiting to these airports with the best of the facilities. Excellent. Abhishek, you want to? Yeah. So taking off from there, one of the things that industry and stakeholders we hear from them is that the training ecosystem and the training infrastructure in India, because when we are talking about the boom, will also require skilled manpower, pilot training. What is your vision for that? Because a lot of this training, like pilot training, etc., they take place abroad. What is it that they get there that they don't get in India? Aviation industry is an excellent job providing sector. And we have to tap into this opportunity today before other countries take advantage. Now it is a global topic, aviation. Flight is a flight anywhere. Pilot is a pilot who can fly the plane. He can come from any country. Trainer, the engineer can come from any country. So if you are not able to cater for the demand that you're creating, there are people who want to get into this sector and come in and occupy that space. So we are very vigilant on that aspect. The demand that we are trying to create, so there are 2 aspects of it. One is the airlines itself. Each airline, to one aircraft to run, you need up to 20 pilots for it to run seamlessly through its schedule and all that. So imagine we have 1,700 more planes coming into our fleet in the next 10 years. We have orders of up to 1,700 planes, and how many pilots are required for that? So one basic example, just to address this pilots issue, we are producing enough right now, but we have to cater for the demand. If we don't plan now, tomorrow we'll be insufficient. So we are trying to encourage more people to come into the FTO sector, flight training organizations. We are opening up airports in a much better way, seamless way, so that FTOs, whoever want to establish a new training organization, we are kind of facilitating for them, making it much more easier for them. And in terms of training, whoever is making these aircrafts, let's say Airbus is there, Boeing is there, any other OEM manufacturers, engine manufacturers, we are telling them, your biggest playground is India today. You're selling all your aircrafts, you're doing all your business within India, we have so many orders coming in. So you have to establish a training facility in India.
So we are encouraging them to give that direct connectivity so that the end product which is going to be operating in India gets connected to some people who are trying to get skilled in that sector also. And overall, we are trying to map all the skills that are required. So many different aspects are there in aviation, right from, if you just take the airport, right from a car entering the airport, the parking area, to the plane leaving the runway, there are almost 150 different kinds of skills that are required, or different areas that are there. So imagine the kind of jobs that you can create by skilling the right talent in the country. So we are trying to map all the skills that are required and do an assessment on what all are already available in India. If not, how do we start right now itself to tap into that potential and do the training itself? So we are doing that process right now, and we are going at a very good pace. So I don't see anywhere in the near future that we'll have a dearth of resources, at least the workforce, which won't be able to cater for the demand that we have in the aviation sector. But the challenge here might be the challenge in other sectors also is not just creating the number, but creating the quality with the number. So the quality is very, very important, which is why we want to have these international partnerships. We want to have the conversation with the right people who can bring in the standards and the quality also while we are training, so that I want to see that the person who is training as a pilot or an engineer or a crew or anyone, I don't want him to restrict himself to work in the Indian aviation sector. His dream should be to work across the world. That will only happen if we can create him with that global standards, and that is our vision. But So won't that open Indian pilots up for like poaching by other countries like the Middle Eastern countries? I believe the heart of the Indian pilots is still in India only. They will first see that the advantage is to work for them in the country itself. I've spoken to them many a times. They want to work in the country itself. So I don't see any aspect like brain drain happening here. One of the issues that when we talk of making an aviation hub, and we've seen, you talked about immigration and customs facilities to improve or expand. One thing that's happened, we've seen across airports, is the Digi Yatra, and the fact that seamlessly you can walk into an airport and go through security, and you have separate channels. How much, I think a couple of metros have it now. How do you see the expansion of Digi Yatra and across the country, and what more do you want the Digi Yatra to do? Digi Yatra has been a revolutionary success, and see, any sector, anywhere, if you're not up to date with the technology or the solutions that it's creating, you're losing out on a big opportunity. And aviation also, we had that vision that wherever possible, we bring in the technology so that the convenience for the passengers is improved. And there we created the Digi Yatra system, where if you're using the normal CISF gate, where that personnel is there and physically checking your ID and card, then it usually takes up to 20 seconds, up to 1 minute also sometimes. But if you're using the Digi Yatra portal, it just takes you 5 seconds. And it's not only at the entrance point where you're entering into the terminal. There is a point at the security check-in, you can have a separate line through Digi Yatra. At the boarding gate also, it gets verified again. So there are these Digi Yatra gates at multiple points, which gives you the additional access into having a seamless way. And just like this, because we have seen success. One is scaling up into other airports. We just started with 8 airports. Now we have reached 24, and we are trying to scale it across all the airports. Now we've seen the success. Now how do we improve it? Now we are doing it with the Aadhaar or other verification. Now we want to bring in passports also into the system. Excellent. Second thing, how do we make it for international travel? Now Home Affairs has done an excellent job of bringing in the immigration also, where they are doing the Trusted Traveler program, and we have started it in Delhi, and the infrastructure is there in other airports, where it becomes seamless for the immigration also. You don't need to go through the immigration officer. If you have all the right documents, and if you register up ahead with your credentials, then you can just have a seamless way of just the concept of Digi Yatra, moving it across different verticals, so the seamless travel is there. And other technological interventions, we are kind of looking at different sectors like digitizing the whole aviation sector. We want to create digital twins of all our airports so that we get real-time data. How many flights are landing there? How many flights are taking off? What is the on-time performance there? How many passengers are coming? What is the parking space that is available at this point? These are all the things that you can get with the use of technology today. So creating an exact digital twin of the airport, then it is just, you can sit in one room in front of the